글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 3월 18일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. India offers conditional tariff cuts to attract global EV makers. 인도, 글로벌 전기차 제조사 유치를 위한 조건부 관세인하 제한. India has agreed to lower tariffs conditionally for global electric vehicle manufacturers like Tesla to encourage domestic production. According to local media and Reuters, the Ministry of Commerce announced that companies investing at least $500 million in India and starting EV production within 3 years could import up to 8,000 EVs annually at a reduced tariff of 15% for up to 5 years. Currently, India imposes a 70% or 100% tariff on imported EVs depending on their price. The new policy is effective immediately, aiming to enhance the domestic EV ecosystem by promoting healthy competition among EV companies. This announcement is seen as a significant victory for Tesla, which has lobbied the Indian government for a long time. Despite Tesla's CEO Elon Musk's attempts to enter the Indian market, negotiations were previously stalled due to demands for domestic production commitments. The Indian government's decision marks a bold move to attract global manufacturers despite potential pushback from local companies like Tata Motors. 인도가 테슬라 같은 글로벌 전기차 제조사들을 국내 생산으로 유도하기 위해 관세를 조건부로 낮추기로 했습니다. 현지 매체와 로이터 통신에 따르면 상공부는 최소 5억 달러를 인도에 투자하고 3년 이내에 전기차 생산을 시작하는 회사는 최대 5년간 연간 최대 8,000대의 전기차를 15%의 감소된 관세로 수입할 수 있다고 발표했습니다. 현재 인도는 가격에 따라 수입 전기차의 70% 또는 100%의 관세를 부과하고 있습니다. 이 새로운 정책은 즉시 효력을 발생하며 전기차 회사 간의 건전한 경쟁을 촉진함으로써 국내 전기차 생태계를 강화하는 것을 목표로 합니다. 이 발표는 오랜 시간 인도 정부의 로비를 해온 테슬라에게 큰 승리로 여겨집니다. 일론 머스크 테슬라 CEO의 인도 시장 진출 시도에도 불구하고 이전에는 국내 생산 약속을 요구하는 등 협상이 난항을 겪었습니다. 인도 정부의 이번 결정은 타타 모터스와 같은 국내 업체들의 반발 가능성에도 불구하고 글로벌 제조사들을 유치하기 위한 대담한 조치로 평가됩니다. Useful idiom significant victory. 중대한 승리. This announcement is seen as a significant victory for Tesla, which has lobbied the Indian government for a long time. 이 발표는 오랜 시간 인도 정부의 로비를 해온 테슬라에게 큰 승리로 여겨집니다. Number 2. Russian presidential election marred by protests and allegations of fraud. 러시아 대통령 선거, 저항운동 및 부정선거 논란에 휩싸여 After the 3-day Russian presidential election started on March 15, opposition movements against President Vladimir Putin's long reign are spreading, with incidents of ballot and election poster destruction, setting fire to polling stations, and throwing smoke grenades reported. A female voter in Moscow was seen pouring green liquid, presumed to be ink, into a transparent ballot box, damaging the ballots on the first day of voting. Similar acts were reported in Voronezh, Rostov, Volgograd, and Crimea. The Central Election Commission of Russia recorded 20 attempts to damage ballots by pouring various liquids, and 8 attempts of arson and throwing smoke grenades in the first 2 days of the election. These disruptive acts are believed to be resistance movements by supporters of the opposition activist Alexei Navalny, who died in prison last month. Ukraine continued its offensive on Russian territory, with reports of drone attacks on Moscow and a fatal fire at a refinery in Krasnodar Krai. Despite controversies, Putin's fifth term appears to be secured, with a focus on surpassing his 2018 vote percentage to mitigate backlash. 지난 3월 15일 시작된 사흘간의 러시아 대통령 선거 이후 블라디미르 푸틴 대통령의 장기 집권에 반대하는 움직임이 확산되고 있으며 투표용지와 선거 포스터를 파괴하고 투표소에 불을 지르고 연막탄을 던지는 등의 사건이 보고되었습니다.
모스크바의 한 여성 유권자는 투표 첫날 투명한 투표함에 잉크로 추정되는 녹색 액체를 부어 투표용지를 훼손하는 모습이 포착되었습니다. 보로네시, 로스토프, 볼고그라드, 크림에서도 비슷한 행위가 보고되었습니다. 러시아 중앙선거관리위원회는 선거 첫 이틀 동안 다양한 액체를 붓는 방식으로 투표용지를 훼손하려 한 20건의 시도와 방화 및 연막탄 투척 시도 8건을 기록했습니다. 이러한 방해 행위는 지난달 교도소에서 사망한 반대파 활동가 알렉세이 나발니의 지지자들이 벌인 저항운동으로 여겨집니다. 우크라이나는 러시아 본토에 대한 공격을 계속하고 있으며 모스크바를 향한 드론 공격과 크라스노다르 크라이의 정유 공장에서 발생한 치명적인 화재가 보고되었습니다. 논란에도 불구하고 푸틴의 5번째 임기는 확보된 것으로 보이며 2018년 투표율을 넘어서서 반발을 완화하는 것에 초점을 맞추고 있습니다. Useful idiom mitigate backlash. 반발을 완화하다. Despite controversies, Putin's fifth term appears to be secured, with a focus on surpassing his 2018 vote percentage to mitigate backlash. 논란에도 불구하고 푸틴의 5번째 임기는 확보된 것으로 보이며 2018년 투표율을 넘어서서 반발을 완화하는 것에 초점을 맞추고 있습니다. Number 3. Apple faces Wall Street skepticism amid AI revolution. 인공지능 혁명 속 애플에 대한 월가의 회의적 시선. Wall Street is casting doubt on Apple, a dominant force in the IT industry for decades, amidst predictions that AI will bring about a major global shift. Bloomberg reports that Apple's Halo, which has provided investors with returns better than any other company over the last 20 years, is starting to fade due to its failure to preemptively capture the AI market. Apple's profitability remains substantial, but there are questions about its ability to meet investor expectations at current levels, as its growth has stalled. And its stock performance lags behind the Nasdaq 100 index by about 16 percentage points. Apple's market capitalization has dropped by approximately $330 billion this year, losing its status as the world's most valuable company to Microsoft, which has integrated ChatGPT into Office software for revenue generation. Microsoft's market value now stands at $3.1 trillion, compared to Apple's $2.7 trillion. With Nvidia rapidly catching up at $2.2 trillion due to its AI computing power. Bloomberg notes that Apple's growth halt is not sudden, but has been happening over recent quarters, with each quarter last fiscal year seeing a decrease in revenue. Amidst the stagnation in iPhone sales and increasing regulatory threats, Apple has yet to showcase anything significant in AI, according to Bloomberg. 수십 년간 IT 업계를 지배해온 애플에 대해 인공지능이 전 세계에 큰 변화를 가져올 것이라는 예측 속에서 월가는 회의적인 시선을 보내고 있습니다. 블룸버그는 애플이 AI 시장을 선점하는 데 실패하면서 지난 20년간 투자자들에게 가장 큰 수익을 안겨준 애플의 후광이 서서히 사라지고 있다고 보도했습니다. 애플의 수익성은 여전히 크지만 현재 수준에서 투자자들의 기대를 충족시킬 수 있을지 의문입니다. 특히 성장이 정체되고 주가가 나스닥 100 지수에 비해 약 16%포인트나 뒤처지는 상황입니다. 올해 애플의 시가총액은 약 3,300억 달러가 줄어들며 세계에서 가장 가치 있는 기업의 지위를 챗GPT를 오피스 소프트웨어와 통합해 수익을 창출하는 MS에게 내어주었습니다. 블룸버그는 애플의 성장 정체가 갑자기 발생한 것이 아니라 최근 몇 분기 동안 지속되어 왔다고 지적합니다. 아이폰 판매의 정체와 규제 위협이 커지는 가운데 애플은 아직 AI 분야에서 주목할 만한 성과를 보여주지 못하고 있습니다. Useful idiom casting doubt. 의심을 품다. Wall Street is casting doubt on Apple, a dominant force in the IT industry for decades, amidst predictions that AI will bring about a major global shift. 인공지능이 전 세계에 큰 변화를 가져올 것이라는 예측 속에서 수십 년간 IT 업계를 지배해온 애플에 대해 월가는 회의적인 시선을 보내고 있습니다. Number 4. Volcanic eruption in Iceland forces tourist evacuation. 아이슬란드에서 화산 폭발로 관광객 대피. A volcano erupted on the Reykjanes Peninsula in southwest Iceland, about 40 kilometers from the capital Reykjavik, at around 8 p.m. local time on March 16, prompting tourist evacuations.
The eruption occurred between Hagafell and Stora Skogafell in the north of Grindavik, according to the Icelandic Meteorological Office. The office reported that the fissure is approximately 3 kilometers long, with lava flowing from Stora Skogafell towards Hagafell. BBC News stated that the lava split into 2 streams, flowing south and west respectively. The southern stream of lava has reached the eastern boundary of Grindavik. The western stream has covered a road leading to the Svartsengi geothermal power plant, which supplies hot water to the Reykjanes Peninsula. Authorities have erected protective barriers around the power plant, but damage to the road's fiber optic cables may disrupt telephone and internet services. 3월 16일 현지 시간 오후 8시쯤 아이슬란드의 수도 레이캬비크에서 약 40km 떨어진 레이캬네스 반도에서 화산이 폭발해 관광객들이 대피했습니다. 아이슬란드 기상청에 따르면 이번 분화는 그린다비크 북쪽의 하가펠과 스토라 스코그펠 사이에서 발생했습니다. 기상청은 갈라진 틈의 길이가 약 3km이며 스토라 스코그펠에서 하가펠 방향으로 용암이 흐르고 있다고 전했습니다. BBC 뉴스는 용암이 남쪽과 서쪽으로 각각 2갈래로 흐르고 있다고 보도했습니다. 남쪽으로 흐른 용암은 그린다비크 동쪽 경계선에 도달했습니다. 서쪽으로 이동한 용암은 레이캬네스 반도에 온수를 공급하는 스바르첸기 지열 발전소로 향하는 도로를 덮쳤습니다. 당국은 발전소 주변에 방호벽을 설치했으나 도로의 광섬유 케이블이 손상돼 전화와 인터넷 서비스에 차질이 생길 수 있다고 우려했습니다. Useful idiom prompting tourist evacuations. 관광객 대피를 촉발하다. A volcano erupted on the Reykjanes Peninsula in southwest Iceland, about 40 kilometers from the capital Reykjavik, at around 8 p.m. local time on March 16, prompting tourist evacuations. 3월 16일 현지 시간 오후 8시쯤 아이슬란드의 수도 레이캬비크에서 약 40km 떨어진 레이캬네스 반도에서 화산이 폭발해 관광객들이 대피했습니다.